Andarki a very happy new year. Happy New Year 2022. In New Year, I'm wishing everybody a healthy, wealthy, and a prosperous life. Andarki health the most important. So I'm wishing everybody a healthy new year more than a happy new year. సో ఐ నో మీరు అనుకుండొచ్చు యూట్యూబ్లో అసలు ఒక వీడియో కూడా పెట్టట్లేదు ఎన్ని రోజులైందనేసి. ఎస్, ఐ టుక్ అ బ్రేక్ ఫ్రమ్ యూట్యూబ్. ఇన్స్టాగ్రామ్లోనే మోస్ట్లీ యాక్టివ్ ఉన్నాను. సో ఇఫ్ యూ ఫాలో మీ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ మీకు తెలుస్తుంది ఏం అప్డేట్స్ ఉన్నాయో, వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్ లేటెస్ట్ అనేసి. సో దట్స్ వాట్ ఐల్ బి కవరింగ్. మేము ఇండియా వెళ్ళిండే, సో ఐమ్ గోయింగ్ టు కవర్ ఆల్ ద డీటెయిల్డ్ వీలాగ్. ఇట్లా ఇండియాలో చేసిన అన్ని డీటెయిల్ వీలాగ్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఆల్సో ఐమ్ గోయింగ్ టు ఆన్సర్ మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్ క్వశ్చన్స్. సో చాలా క్వశ్చన్స్ అడిగారు రిగార్డింగ్ ఎయిర్ ఫేర్, regarding visa, regarding kids school, visa problems, and also, of course, Omicron. That is the most question. That's the first question which comes into the mind manam travel cheyalanuntunte. So there are many other, actually nenu ala list cheskunnanu. I'm going to cover all those in this vlog. So first question ఏంటంటే airfare. I know the ticket prices are skyrocketing. అసలు చాలా రిడిక్యులస్గా ఉన్నాయి టికెట్ ప్రైజెస్. సో మాకేంటంటే మేము యాక్చువల్లీ ఈ ఇయర్ 2021 సమ్మర్లో ట్రావెల్ చేయాలనుకుంటే, సో వీ ఆల్రెడీ బుక్ ద టికెట్స్ దెన్. కానీ మాకు సమ్మర్లో కుదరలేదు, అండ్ ఆల్సో కొంచెం కేసెస్ చాలా ఎక్కువ ఉండే. సో వీ వర్ లిటిల్ కాషియస్. సో క్యాన్సిల్ చేసుకున్నాము సమ్మర్ ట్రిప్, అండ్ టికెట్స్ డిసెంబర్కి పోస్ట్పోన్ చేసాము. అప్పుడే చేసాము. సో ఇన్ అ వే మాకు అలా టికెట్ కలిసి వచ్చింది, అండ్ వీ ఫ్లూ యునైటెడ్ ఎయిర్లైన్స్ ఫ్రమ్ SF4 టు హైదరాబాద్, SF4 టు ఢిల్లీ టు హైదరాబాద్. సో అలా టికెట్ ఫేర్ ఇన్ అ వే మాకు హెల్ప్ అయింది. లాస్ట్ మినిట్లో బుక్ చేస్తే ఈజీగా $2,000. ఎకానమీలో అయితే ఇట్స్ లైక్ లిటరలీ హ్యావ్ టు షెల్ అవుట్ $2,000 అలా ఉన్నాయి ప్రైజెస్. సో యా, in a way it worked out for us. And coming to the visa, Shrishti's OCI is already there. మేము ఆల్రెడీ అప్లై చేసేసాము OCI కార్డ్. అక్షత్కి మాకు ఎంట్రీ వీసా అప్లై చేయాల్సి వచ్చింది, ద ఎక్స్ వీసా, విచ్ ఇస్ వాలిడ్ ఫర్ 6 months. సో అది వెళ్ళే ముందు మేము అప్లై చేసాము. 3 weeksలో వచ్చేసింది, 2-3 weeksలో వచ్చేసేసింది. So that's what we traveled on. And of course Akhil's visa and my visa undi, and we didn't have any visa issues or visa stamping as such, and already our visas are stamped till end of this year. So maku asala visa stamping goal ane lekunde. So that was one of the లైక్ రిలీఫ్. ఎందుకంటే వీసా స్లాట్స్ దొరకట్లేవు, అసలు వీసా స్టాంపింగ్కి వెళ్ళాలంటే స్లాట్స్ దొరకట్లేవు, అండ్ పేజ్ ఊకే రిఫ్రెష్ చేస్తూ ఉండాలి స్లాట్స్ దొరకాలంటే, అండ్ ఎక్కువ రిఫ్రెష్ చేసేస్తే కూడా బ్లాక్ చేస్తున్నారు. సో ఐ నో ఆల్ దోస్ హెడేక్స్ of getting a visa slot stamping. So take that into consideration when you are booking your tickets. And also I know chala mandi actually trip cancel chestunaru, or they are not going because of this reason. Omicron should be the first one anukondi, but yeah, Omicron undi, and when we traveled like December first week lo, there was, but there wasn't a huge surge. ఎందుకంటే అందరూ ఆల్రెడీ ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు హాలిడేస్ తర్వాత సర్జ్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అనేసి. సో మేము ఆ సర్జ్ ఎక్కువ ముందే వీ డిసైడెడ్ విల్ ట్రావెల్. సో December 1st weekలో నేను ఇంకా అక్షత్ వెళ్ళిపోయాము. ఇక్కడ సర్జ్ అయ్యే ముందు మేము వెళ్ళాలనేసి అనుకున్నాము. సో వీ టుక్, ఇట్ హ్యాపెన్స్, వాట్ ఎవర్ హ్యాపెన్స్ ఇట్ హ్యాపెన్స్. We took extra precautions, like నేను booster shot తీసుకున్నాను, అఖిల్ booster shot తీసుకున్నాడు, and we made sure that Shrishti had her both the shots, both the vaccine shots taken before we travel. So Shrishti కూడా vaccination అయిపోయింది. అక్షత్, yeah, he's not yet eligible కాబట్టి ఇంకా ఏం చేయలేము, but Shrishti was double vaccinated before we traveled, so we made sure she was. Public schools కి హాలిడేస్ ఇవ్వరు కిడ్స్కి. మీకు అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది, ఇఫ్ యువర్ కిడ్స్ గో టు అ పబ్లిక్ స్కూల్ ఆర్ అ ప్రైవేట్ స్కూల్ టూ, ఎక్కువ హాలిడేస్ ఇవ్వరు. దే డోంట్ గివ్ మోర్ దెన్ 2 weeks ఆఫ్ వెకేషన్ ఇన్ ద ఎంటైర్ స్కూల్ ఇయర్. సో సేమ్ అప్లైస్ టు Srishti also. Srishti's vacation was just two weeks.
సో మేము క్రిస్మస్ బ్రేక్ ఉండే. సో షీ హ్యాడ్ 2 weeks ఆఫ్ క్రిస్మస్ బ్రేక్. సో మేము ఆ 2 weeks ఇంకా ఇంకో 2 weeks ఆఫ్ వెకేషన్ తీసుకొని వెళ్ళాము. సో నేను అక్షిత్ ఫస్ట్ వెళ్ళాము ఫస్ట్ వీక్ ఆఫ్ డిసెంబర్. లీటర్ వన్స్ సృష్టి స్టార్టెడ్ హర్ క్రిస్మస్ బ్రేక్, దట్స్ వెన్ షీ కేమ్ అలాంగ్ విత్ అఖిల్. సో అలా వర్కౌట్ అయిపోయింది. వీ హ్యాడ్ అ ఫ్యూ డేస్ ఎక్స్ట్రా అయిండే ఫర్ ద టైమ్ వీ హ్యాడ్ టు కమ్ బ్యాక్. ఒక 3-4 days ఎక్స్ట్రా అయింటే మేము స్కూల్లో పర్మిషన్ తీసుకున్నాము, ఇలా చెప్పాము బయటకు వెళ్తున్నాము అనేసి. సో దే వర్ ఓకే విత్ దాట్. సో యా, టాక్ టు ద స్కూల్ మేనేజ్మెంట్. In that way, it will make the process little easier. And also కిడ్స్ చిన్నగా ఉన్నప్పుడే ట్రావెల్ చేయండి. వాళ్ళు పెద్దగా అయ్యాక ట్రావెల్ చేయడం ఇస్ సచ్ హెడేక్. అసలు either you can travel in summer or in Christmas break. మీకు వెకేషన్ ఉండాలి, కిడ్స్కి స్కూల్ బ్రేక్ ఉండాలి. అండ్ ఆల్సో ఒకసారి వీళ్ళు పెద్దగా అయ్యాక ఆ క్లాసెస్ ఉంటాయి, ఈ క్లాసెస్ ఉంటాయి, whatever. There'll be like many things. సో కిడ్స్ చిన్నగా ఉన్నప్పుడే ట్రావెల్ చేయండి. ట్రావెల్ as much as you can. ఎందుకంటే ఒక్కసారి వాళ్ళు పెద్దగా అయితే ట్రావెలింగ్ చాలా కష్టము. యూ హ్యావ్ టు అడ్జస్ట్ యువర్ స్కెడ్యూల్ యాజ్ పర్ దేర్ స్కెడ్యూల్. సో కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్. కమింగ్ టు our travel experience, United Airlines from San Francisco to Hyderabad, San Francisco to Delhi, Delhi to Hyderabad. It was like a very smooth travel. ఎక్కడ ఏం ప్రాబ్లం అవ్వలేదు మాకు. San Francisco to Delhi, of course, there are a lot of things that you need to do before you travel. మీ అందరికీ ఆల్రెడీ తెలిసి ఉంటుంది. There's a negative RT-PCR report that you need to present. కోవిడ్ టెస్ట్ విత్ ఇన్ 72 hours తీసుకోవాలి. సో అదందరికీ తెలుసు. అండ్ ఆల్సో ఎయిర్ సువిధ ఫామ్ ఫిల్ చేసేయాలి బిఫోర్ యూ ట్రావెల్. సో మేము అక్షిత్కి కూడా టెస్ట్ చేయించాము. ఐడియలీ ఇట్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్, బట్ జస్ట్ టు బీ ఆన్ ద సేఫ్ సైడ్. రోజు రూల్స్ మారుతున్నాయి, రోజు ఒక రూల్ పెడుతున్నారు కాబట్టి ఇంకా వీ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ ఎనీ ఛాన్సెస్. సో అక్షిత్కి కూడా టెస్ట్ చేయించాము, నేను టెస్ట్ తీసుకున్నాను. సో వీ ఫిల్డ్ అవుట్ ద ఎయిర్ సువిధా ఫామ్, వీ హ్యాడ్ ద నెగటివ్ RT-PCR report, and we just boarded the flight. And luckily Akshit was such a sweetheart. He was asal trouble iవ్వలేదు. He was just painting, drawing cards తో నాడము. And our flight was at night 8:30. సో అది మాకు ఇన్ వే హెల్ప్ అయింది. ఫ్లైట్ ఎక్కగానే తినేసి ఇంకా పడుకున్నాడు. సో హీ స్లెప్ట్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ 80% ఆఫ్ ద ఫ్లైట్లో పడుకున్నాడు. హీ స్లెప్ట్ ఆన్ మీ. నాకు నిద్ర లేదు. సో దాట్ వాజ్ ద మోస్ట్ టైరింగ్ పార్ట్. నాకు అస్సలు నిద్ర లేకుండా వాడు నా పైన పడుకున్నాడు కాబట్టి. అండ్ ఐ కాంట్ సిట్ అండ్ స్లీప్. సో ఐ లైక్ ఓకే, నెక్స్ట్ టైం ఇంకా పక్కా బిజినెస్ క్లాస్తోనే వెళ్ళాలి అనేసి డిసైడ్ అయ్యాము. లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ వర్క్స్ అవుట్. అండ్ ఢిల్లీ ఎయిర్పోర్ట్లో దిగాక వీ డెంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఈదర్. Because Delhiలో ఒకటి జస్ట్ మేక్ ష్యూర్ వెన్ యూ ట్రావెల్ వయా ఢిల్లీ స్పెషల్ లైన్స్ ఉంటాయి ఎల్డర్స్కి. అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూర్ ట్రావెలింగ్ విత్ కిడ్స్ స్పెషల్ లైన్స్ ఉంటాయి. సో జస్ట్ మేక్ ష్యూర్ that you get into that special line. ఎందుకంటే జనరల్ లైన్లో వెళ్తే ఇట్ విల్ టేక్ టూ లాంగ్. సో ప్లీజ్ అక్కడ సెక్యూరిటీని అడగండి. మీకు ఇమిగ్రేషన్ చెక్ దగ్గర అయినా, మీకు సెక్యూరిటీ చెక్ దగ్గర అయినా, ఎక్కడైనా there is a special dedicated lines if you travel with kids. So just make sure you get into that line. It will become much easier. So నేను అక్షిత్తోని ఒకదాన్ని ట్రావెల్ చేస్తున్నాను కాబట్టి it really helped a lot. So just make sure Delhi airport lo ala help avutundi. So yeah, we just boarded the flight from Delhi to Hyderabad reach ayipayamu. So adantha detail vlog lo ippudu cover chestunanu. So I was just packing some snack items to carry in the flight. These are some of the things that I found in Costco, which are like super handy because not too healthy, but something that will actually help me make my travel with my toddler a little bit smooth. So these are like chocolate crepes and croissant, and these are like button cakes. The best part of this is each of this is like individually wrapped, so it makes actually very easier. I mean, I'm not too worried about the flight. It's actually the layover in the Delhi airport that's gonna make it tough. And of course there are other granola bars and
So our journey started, of course, with lots of excitement. SFO airport was like completely lit up to Christmas time, gada. So very well lit. So Shrishti will miss Mama. Yes. Oh, I I'm, know. I'm happy I'll see you again back on Tuesday. Yeah, night. we'll anyway meet Tuesday next week, so not too far. Are we going to go on the same flight? Yes, you will take the same flight next week. So Akshat was like a sweetheart throughout the journey, but అస్సలు ట్రబుల్ ఇవ్వలేదు టచ్ వుడ్ బట్ యా ఇనిషియలీ అక్షిత్ని సృష్టిని అలా సెపరేట్ చేయడానికి వాజ్ వెరీ డిఫికల్ట్. మేము సెక్యూరిటీ చెక్ దగ్గరికి వెళ్తుంటే హీ వాజ్ కాన్స్టెంట్లీ ఆస్కింగ్ ఫర్ అక్క. సో ఇంకా వాడికి ఏదో చెప్పి డైవర్ట్ చేసేసి లోపలికి తీసుకెళ్ళాము. బట్ యా దే ఆర్ కంప్లీట్లీ ఇన్సెపరబుల్. వాడికి 24/7 అక్క కావాలి. మేమిద్దరం లేకపోయినా పర్లేదు కానీ అక్క అయితే కావాలి. So, but I somehow kept him preoccupied, toys, Legos, and all. But yeah, here we are boarding the flight. So Akshat was like very excited. Hadatla flight journey. Oh, cheka ide first time. He's traveling. Last time when we traveled, he was a month's baby asalu. So now he was very excited for the flight, and throughout the flight he ate well. And also నేను ఇంట్లోకి వెళ్ళి ప్యాక్ తీసుకొచ్చాను. I packed some peanut butter jelly sandwiches, some idli with chutney. So అక్కడ కార్స్ మూవీ చూసి ఇంకా డిన్నర్ చేసేసి he was off to sleep throughout the flight. So luckily it worked out for me, and this was the food that they gave in the flight. It was pretty decent. And I think this was one of the breakfasts just before we got off. They provided quinoa and oats, and we landed in Delhi. సో ఇంతకుముందు మెన్షన్ చేసినట్టు ఢిల్లీ ఎయిర్పోర్ట్లో ప్లీజ్ ఆప్ట్ ఫర్ స్పెషల్ లైన్స్ ఫర్ కిడ్స్. ఇది జనరల్ క్యూ చూస్తున్నారు కదా, ఇట్స్ సో క్రౌడెడ్. ఇట్ విల్ మేక్ యువర్ జర్నీ లిటిల్ ఈజీ. అండ్ అక్షిత్ ఇక్కడ కొంచెం ఇడ్లీ తింటున్నాడు. హీ వాజ్ వెరీ హంగ్రీ. ఇంకా గేట్ దగ్గరకు వచ్చేసాము అన్ని సెక్యూరిటీ చెక్ అయిపోయాక. అండ్ వీ వర్ జస్ట్ వాకింగ్ అరౌండ్ ద ఎయిర్పోర్ట్. ఇంకా 1 hour టైం ఉండే బోర్డింగ్కి. సో వీ హ్యాడ్ లాట్స్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ హీ క్యారీడ్ హిస్ ఓన్ క్యారీ ఆన్ త్రూ అవుట్ ద జర్నీ. Was really sweet, and thanks to this kiddo. And that's actually his writing pad. Ad iPad ankoni security check vallu they had to recheck it, but it was just a simple writing pad, and that kept him occupied most of the time. And of course his scars kept him very occupied. And there were some just simple sheets and color pencils that I took along. And finally, Hyderabad reached Ayapayamo, and we were like so excited. Couldn't capture all the moments. We were very excited. Inka intiki veltunamu. So rest of the journey, definitely I'm gonna cover lots of fun, exciting events. So మర్చిపోకుండా చూడండి, full video చూడండి, and subscribe to see all my future videos as well. And you can also connect with me on Instagram. Take care.